Okay, Bhakti, this is introduction. Bhakti Yoga, pure devotional service to Lord Krishna, is the highest and most expedient means for attaining pure love for Krishna, which is the highest end of spiritual existence. Those who follow this supreme path develop divine qualities. Вступление к 12 главе, краткое содержание. Бхакти-йога, чистое преданное служение Господу Кришне, это самый подходящий и возвышенный способ развить чистую любовь к Кришне, которая является высшей целью духовной практики. Те, кто следует этим высшим путем, развивает в себе божественные качества. In the Gita Mahatma, chapter 12, a very long story about chapter 12, so maybe we'll do that later. Let's hear it. Do you have that? You can find it? Or? I'm looking for it. Lord Shiva said, Okay, I have it. in the south there's a important holy place by the name of Kolbapur, where the temple of Lord's divine consort Mahalakshmi is situated. Mahalakshmi is continuously worshipped by all the demigods. That place is the fulfiller of all desires. Rudragaya is also situated there. One day, one young prince arrived there. His body was the color of gold, his eyes were very beautiful, his shoulders were strong and his chest broad. His arms were long and strong. When he arrived, he first went to the lake known as Manikanta Tirtha, where he took bath and offered worship to his ancestors. И это из Гита Махатмии, прославление всех глав Бхагавад-гиты. И это по поводу 12 главы говорится. Господь Шива сказал: я расскажу тебе, дорогая Парвати, о замечательной славе 12 главы Бхагавад-гиты. На юге есть великое священное место, называемое Колхапур, где расположен храм Махалакшми, божественной супруги Всевышнего. Махалакшми постоянно поклоняются все полубоги. Там исполняются все желания. Там же находится Рудра Гая. Однажды туда прибыл один молодой царевич. Его тело было цвета золота, глаза очень красивые, плечи были сильны, а грудь широка. У него были длинные, сильные руки. Появившись в Колапуре, сначала он отправился на озеро Макхи-Канта-Тиртха, где совершил омовение, поклонился предкам. Затем он пошел в храм Махалакшми, где предложил свое почтение и стал молиться. Then he went to the temple of Mahalakshmi, where he offered obeisances and prayed, O Devi, whose heart is full of mercy, who is worshipped throughout the three worlds and the giver of all fortune and the mother of creation, all glories to you. O shelter of all living entities, O fulfiller of all desires, you are the wonderful energy of Lord Achyuta, who is maintaining the three worlds. You are the supreme goddess, O protector of the devotees, all glories to you. O Devi, it is he who fulfills the desires of the devotees. It is you who engages them in the service of Lord Achyuta. You are eternal and deliverer of all fallen souls. All glories to you, O Devi, for the welfare of the protection of the three worlds. В храме Махалакшми он стал молиться: «О Деви, твое сердце полно сострадания, и тебе поклоняются в трех мирах. Мать создания, дарующая удачу, хвала тебе, защитница всех живых существ. О исполнительница всех желаний, ты удивительная энергия Господа Ачюты, которая поддерживает все три мира. Ты верховная богиня, защитница преданных. Хвала тебе, о Деви, именно ты исполняешь желания преданных, именно ты вовлекаешь их в служение Господу Ачюте. Ты вечно, ты освобождаешь падшие души. Вся хвала тебе, о Деви. Ради благополучия и защиты трех миров ты принимаешь различные формы.
You take on many forms like Ambika, Brahmi, Vaishnavi, Maheshwari, Varahi, Mahalakshmi, Nrsimhi, Indri, Kumari, Chandrika, Lakshmi, Savitri, Chandrakala, Rohini, Parameshwari, all glories to you whose glories are... So you don't have to go over all those names again. Он перечислил все эти ее имена и сказал: хвала тебе, чья слава безгранична. Пожалуйста, будь милостива ко мне. Be merciful upon me. Пролей на меня милость. When she heard it, she said, was happy, and she said, I'm very happy with you. Please request any benediction you want from me. Said, oh mother, my father, King Brahadrati, was performing the famous sacrifice known as Ashwamedha. But before having completed, he died due to disease. And before I was able to complete it, someone stole the horse that had traveled all over the world and had been purified for sacrifice in that Ashwamedha. I sent persons in all directions in search of that horse, but they couldn't find it. Then I took permission from the priest to come and pray for your help. And if you are pleased, kindly let me know how I can get back that horse and complete the fire sacrifice and fulfill my father's desire. Услышанные молитвы очень понравились Махалакшми. Она сказала царевичу: о царевич, я очень довольна тобой, проси у меня любое благословение, которого желает твое сердце. И царевич сказал: о мать трех миров, мой отец царь Бхарадрат совершал знаменитое жертвоприношение Ашвамеда, но не завершил этой яги. Он умер от болезни, однако прежде чем я смог завершить эту Ашвамеда ягу, кто-то украл коня, которого с целью очищения для принесения жертв повезли по всему миру. В поисках коня я посылал людей во все концы света, но они не смогли найти его. Тогда я получил разрешение от священника молить о помощи тебя. Если ты довольна мной, то позволь узнать, как мне вернуть коня, завершить огненное жертвоприношение и исполнить таким образом волю моего отца. O noble prince, by the gate of my temple one highly elevated Brahmana lives, who is known by the name of Siddha Samadhi. He will fulfill your desire. Махалакшми сказала: о почтенный царевич, у ворот моего храма живет возвышенный браман, которого знают под именем Сидха Самадхи. Он сможет исполнить твое желание. When the prince heard these words, he went to the place where Siddha Samadhi lived and offered obeisances. After having offered obeisances, he stood before Siddha Samadhi silently with folded hands. Siddha Samadhi then said, you've been sent here by Mother Lakshmi, so I will fulfill your desire. Then chanting some mantras, Siddha Samadhi brought all the demigods before him. The prince at that time saw the demigods standing before Siddha Samadhi, awaiting his instructions. Then he said to those demigods, this prince's horse, which had been kept ready for sacrifice, was stolen at night by King Indra. Kindly bring that horse back now. И выслушав то, что сказала Махалакшми, царевич отправился к Сидха Самадхи и предложил ему поклоны. Выразив свое почтение Сидха Самадхи, он молча встал перед ним со сложенными руками. Тогда Сидха Самадхи сказал: тебя послала сюда мать Лакшми, потому я исполню твое желание. Прочитав какие-то мантры, Сидха Самадхи вызвал к себе всех полубогов. Царевич увидел их стоящими перед Сидха Самадхи в ожидании указаний. После этого Сидха Самадхи сказал: о, полубоги, конь этого царевича, подготовленный для жертвоприношения, был украден ночью Господом Индрой. Пожалуйста, доставьте сюда этого коня. Immediately his demigod brought the horse before him, after which Siddha Samadhi dismissed him. When the prince saw these wonderful happenings, he fell at the feet of Siddha Samadhi. He said, how have you attained such power? I have not seen or heard of anybody else possessing. Kindly hear my requests. Полубоги немедленно представили перед ним коня, после чего Сидха Самадхи отпустил их. Увидев такие удивительные вещи, царевич упал к его стопам и спросил: My father, King Brihadrata, while beginning the Ashwamedha sacrifice, died unexpectedly.
Thus I kept his body in pure boiled oil. Kindly, if you desire, bring him back to life. И он сказал: как ты добился такого могущества, которым не владеет никто, кого бы я видел и о ком слышал. Выслушай, пожалуйста, мою просьбу, великий мудрец. Мой отец, царь Бхагавад, начиная жертвоприношение Ашвамеда, внезапно умер, поэтому я сохранил его тело в чистом кипяченом масле. Если ты пожелаешь, то, пожалуйста, верни его к жизни. Hearing this, Siddha Samadhi gave a little chuckle and said, "Let us go to that place where you have kept your father's body." Then he reached that place. Siddha Samadhi took water in his hand, and while chanting some mantras, he sprinkled water onto the head of the dead body of King Brihadrata. As soon as that water touched his head, the king sat up and inquired, "O great devotee, who are you?" The prince immediately informed his father of all the events which had taken place. When the king heard this, he offered obeisances to Siddha Samadhi and inquired from him, "What austerities have you performed to attain such divine powers?" Услышав это, Сиддха Самадхи слегка улыбнулся и сказал: идем к телу твоего отца. Там Сиддха Самадхи взял в руку немного воды и, повторяя определенные мантры, брызнул ею на голову мертвого царя Бхарадрадхи. Как только вода коснулась его головы, царь сел и спросил у Сиддха Самадхи: «О, великий преданный, кто ты?» Царевич тотчас рассказал отцу обо всех событиях. Выслушав этот рассказ, царь вновь и вновь выражал свое почтение Сиддха Самадхи и спрашивал у него, какие аскезы он совершал, чтобы достичь такого божественного могущества. На вопрос царя Сиддха Самадхи ответил: He said, "My dear king, daily I recite the 12th chapter of Bhagavad-Gita." Hearing those words of the great devotee, the king learned from Siddha Samadhi the 12th chapter of Bhagavad-Gita. In due course of time, both the king and his son attained the lotus feet of Lord Krishna. Many other persons have achieved the topmost goal by reciting the 12th chapter of Bhagavad-Gita daily. На вопрос царя Сиддха Самадхи ответил ему: дорогой царь Бхарадрат, ежедневно повторяет 12 главу Шримад Бхагавад-гиты. Слушав такие слова великого преданного, царь выучил с помощью Сиддха Самадхи 12 главу Шримад Бхагаватам. Со временем и царь и его сын достигли лотосных стоп Господа Кришны. Многие другие личности достигли высшей цели — преданности лотосным стопам Господа Кришны ежедневным повторением 12 главы Шримад Бхагавад-гиты. Okay. Text 1. Arjunuvacha evam satata yuktaye bhaktastvam paryupasate ye chap aksharam avyaktam tesham ke yoga vittama. Arjuna inquired, which are considered to be more perfect? Those who are always properly engaged in your devotional service, or those who worship the impersonal Brahman, the unmanifested? Арджуна спросил, кто более преуспел в йоге, те, кто всегда преданно служит тебе, или те, кто поклоняется безличному Браману, непроявленному и неуничтожимому? Krishna has now explained about the impersonal, about the personal, the impersonal, and the universal, and has described all kinds of devotees and yogis. Generally, the transcendentalists can be divided into two classes. One is the impersonalist, and the other is the personalist. The personalist devotee engages himself with all energy in the service of the Supreme Lord.
The impersonalist also engages himself not directly in the service of Krishna, but in meditation on the impersonal Brahman, the unmanifested. Комментарий. Отвечая на вопрос Арджуны, Кришна с всей определенностью говорит, что тот, кто сосредоточил ум на его личностной форме и поклоняется ему с верой и преданностью, должен считаться самым совершенным йогом. Любая деятельность человека, полностью сознающего Кришну, является нематериальной. Во все, что он делает ради Кришны. Чистый преданный постоянно занят. Он либо повторяет именно Господа, либо слушает рассказы о Кришне, или читает книги о нем, готовит просад или идет на рынок, чтобы купить что-нибудь для Кришны, убирает храм или моет посуду, чтобы он не делал, каждое мгновение его жизни посвящено Кришне. Делая все это, чисто преданный пребывает в совершенном самадхи. Those who worship the Supreme Lord directly by devotional service are called personalists. Those who engage themselves in meditation on the impersonal Brahman are called personalists. Arjuna is here questioning which position is better. There are different ways to realize the absolute truth, but Krishna indicates in this chapter that bhakti yoga, or devotional service to him, is the highest of all. It is the most direct, it is the easiest means of association with the Supreme Godhead. Кришна уже рассказал Арджуне о личностной. Я случайно начала читать другой комментарий. Вот теперь правильно. Уже Кришна рассказал Арджуне о личностной, безличной и вселенской формах Господа, а также о различных категориях преданных и йогов. Обычно трансценденталистов делят на две категории, а именно на имперсоналистов и персоналистов. Преданные и персоналисты все свои силы и энергию посвящают служению Верховному Господу. Персоналисты также занимаются духовной практикой, но вместо того, чтобы непосредственно служить Кришне, они медитируют на безличный Брахман, непроявленное. И из этой главы мы узнаем, что из всех методов познания абсолютной истины высшим является бхакти-йога, преданное служение. Тот, кто действительно хочет получить доступ к верховной личности Бога, должен встать на путь преданного служения. Иначе говоря, тех, кто занимается преданным служением, поклоняется непосредственно Верховному Господу, называются персоналистами. Те, кто медитирует на безличный Брахман, имперсоналистами. В данном стихе Арджуна спрашивает Кришну, чье положение лучше. Есть много разных путей постижения абсолютной истины. Но в этой главе Кришна говорит о том, что лучшим из них является бхакти-йога, или преданное служение ему. Это самый прямой и легкий путь к общению с Богом. In the second chapter, the Lord explained that the living entity is not the material body, the spiritual spark, and that the absolute truth is a spiritual whole. In the seventh chapter, he spoke of the living entity as being part and parcel of the supreme whole, and recommended that he transfer his attention fully to the whole. Then again, in the eighth chapter, it is said that anyone who thinks of Krishna at the time of quitting his body is at once transferred to the spiritual sky, to the abode of Krishna. And at the end of the sixth chapter, the Lord clearly said that all yogis, one who always thinks of Krishna within himself, is considered the most perfect. So in practically every chapter, the conclusion has been that one should be attached to the personal form of Krishna, for that is the highest spiritual realization. Во второй главе Бхагавад-гиты Верховный Господь объяснил, что живое существо не плоть, а духовная искра, частица абсолютной истины. В 7 главе он рассказал о живом существе как о неотъемлемой составной частице высшего целого и призвал живые существа сосредоточить все свое внимание на полном целом, абсолютной истине. Затем в 8 главе вновь было сказано о том, что если человек, оставляя тело, думает о Кришне, он тотчас переносится в духовное небо, обитель Кришны. В конце 6 главы Господь ясно говорит, что тот, кто всегда думает о Кришне, в сердце является лучшим из всех йогов. Таким образом, практически в каждой главе Господь, подводя итог, говорит, что живое существо должно сосредоточить свой ум на личностной форме Кришны, ибо это высшая ступень духовного самопознания.
Nevertheless, there are those who are not attached to the personal form of Krishna. They are so firmly detached that even in the preparation of commentaries to the Bhagavad-Gita, they want to distract other people from Krishna and transfer all devotion to the impersonal Brahma Jyoti. They prefer to meditate on the impersonal form of the Absolute Truth, which is beyond the reach of the senses and not manifest. Однако есть люди, которые не привлекают личностная форма Кришны. Они столь непоколебимы в своих убеждениях, что даже составляя комментарии к Бхагавад-гите, делают все, чтобы отвлечь внимание людей от Кришны и перенести их преданность на безличные Брахма-джьоти. Они предпочитают медитировать на безличную форму абсолютной истины, недостигаемую для материальных чувств и непроявленную. So factually there are two classes of transcendentalists. Now Arjuna is trying to settle the question of which process is easier and which of the classes is most perfect. In other words, he is clarifying his own position because he is attached to the personal form of Krishna. He is not attached to the impersonal Brahman. He wants to know whether his position is secure. The impersonal manifestation, either in this material world or in the spiritual world, of the Supreme Lord is the problem for meditation. Actually, one cannot perfectly conceive of the impersonal feature of the Absolute Truth. Therefore, Arjuna wants to say, what is the use of such a waste of time? Arjuna experienced in the 11th chapter that to be attached to the personal form of Krishna is best because he could understand all other forms at the same time, and there's no disturbance to his love for Krishna. This important question asked of Krishna by Arjuna will clarify the distinction between the impersonal and personal conceptions of the Absolute Truth. Итак, существуют две категории трансценденталистов, и Арджуна сейчас пытается установить, какой из двух путей легче, кто из них находится на более высоком уровне. Тем самым он хочет определить и свое положение, ибо сам он привязан к личностной форме Кришны, а не к безличному Браману. Он хочет знать, насколько надежно его положение на безличное проявление Верховного Господа, как в материальном, так и в духовном мире медитировать трудно. В сущности, никто не способен доставить правильное представление о безличном аспекте абсолютной истины. Поэтому, задавая свой вопрос, Арджуна как бы говорит, зачем зря терять на это время. В 11 главе рассказывалось о том, как Арджуна убедился в преимуществе привязанности к личностной форме Кришны. Привязанность дала ему возможность увидеть все остальные формы Господа. И при этом его любовь к Кришне ничуть не уменьшилась. Арджуна задал Кришне очень важный вопрос, который поможет нам уяснить разницу между личностной и безличной концепцией абсолютной истины. Shri Bhagavan-uvacha, Maya Vesha Manoye Mam, Nitya Yukta Upasate, Shadaya Parayopetas, Teme Yukta Tamamataha. Supreme Personality of Godhead said, those who fix their minds on my personal form and are always engaged in worshiping me with great and transcendental faith are considered by me to be the most perfect. Второй текст. Верховный Господь сказал, тех, чей ум сосредоточен на моем личностном образе, и кто всегда поклоняется мне с глубокой духовной верой, я считаю достигшим высшей степени совершенства. In the answer to Arjuna's question, Krishna clearly says that it's he who concentrates upon his personal form and who worships him with faith and devotion is to be considered most perfect in yoga. For one in such Krishna consciousness, there's no material activities because everything is done for Krishna. A pure devotee is constantly engaged. Sometimes he chants, sometimes he hears or reads books about Krishna, or sometimes he cooks prasadam or goes to the marketplace to purchase something for Krishna, or sometimes he washes the temple or the dishes.
Whatever he does not let a single moment pass without devoting his activities to Krishna. Such action is full samadhi. Комментарий. Отвечая на вопрос Арджуны, Кришна со всей определенностью говорит, что тот, кто сосредоточил на его личностной форме и поклоняется ему верой и преданностью, должен считаться самым совершенным йогом. Любая деятельность человека, полностью сознающего Кришну, является нематериальной, ибо все, что он делает ради Кришны. Чистый преданный постоянно занят. Он либо повторяет именно Господа, либо слушает рассказы о Кришне, или читает книги о нем. Готовит просад или идет на рынок, чтобы купить что-нибудь для Кришны. Убирает храм или моет посуду. Что бы он ни делал, каждое мгновение его жизни посвящено Кришне. Делая все это, чистый преданный пребывает в совершенном самадхи. Ye tvakcharam anirdesham avyaktam paryupasate sarvatagam achintyam cha kutastam achalam dhruvam sanayam yandriya gramam sarvatra sama buddhaya te prapnuvanti mameva sarvabhuta hite rataha. Those who fully worship the unmanifested, that which lies beyond the perception of the senses, the all-pervading, inconceivable, unchanging, fixed and immovable, the impersonal conception of the absolute truth, by controlling the various senses and being equally disposed to everyone, such persons engage in welfare of all, at last achieve me. Следующий текст. Но и те, кто целиком посвящает себя поклонению непроявленному, неопределенному, недоступному восприятию чувств, вездесущему, непостижимому, неизменному, постоянному и неподвижному, безличному аспекту абсолютной истины, те, кто заботится о всеобщем благе и полностью обуздав чувства, одинаково относятся ко всем живым существам, в конце концов достигают меня. To those who do not directly worship the Supreme Godhead, Krishna, but who attempt to achieve the same goal by an indirect process, also ultimately achieve the same goal. Krishna said, after many births, the man of wisdom seeks refuge in me, knowing that Vasudeva is all. When a person comes to full knowledge, after many births, he surrenders to Krishna. If one approaches the Godhead by the method mentioned in this verse, he has to control his senses, render service to everyone, and engage in the welfare of all beings. It is inferred that one has to approach Lord Krishna, otherwise there is no perfect realization. Often there is much penance involved because one fully surrenders unto him before one fully surrenders. Комментарий. Те, кто поклоняется непосредственно Верховному Господу Кришне, а пытается достичь такой же цели окольным путем, в конце концов достигают того же самого, приходя к Шри Кришне. После множества прожитых жизней, мудрец, который понял, что Васудева есть все, ищет прибежище во мне. Когда человек, прожив множество жизней, в конце концов обретает совершенное знание, он предается Господу Кришне. Тот, кто идет к Богу этим путем, должен научиться владеть своими чувствами, служить каждому живому существу и заботиться о всеобщем благе. Из этого следует, что до тех пор, пока человек не пришел к Господу Кришне, его знания нельзя называть совершенными. Зачастую, прежде чем полностью предаться Господу, человек должен пройти через множество трудностей и испытаний. In order to perceive the supersoul within the individual soul, one has to cease the sensual activities of seeing, hearing, tasting, and working. Then one comes to understand that the Supreme Soul is present everywhere. Realizing this, one envies no living entity. He sees no difference between man and animal because he sees soul only, not the outer covering. But for the common man, this method of impersonal realization is very difficult. Чтобы ощутить присутствие сверхдуши в своем сердце, необходимо прекратить деятельность материальных чувств, перестать видеть, слышать, ощущать вкус, работать и так далее.
Только тогда человек сможет ощутить, что сверхдуша находится всюду. Осознав это, он перестает испытывать враждебность. Он ко всем относится одинаково, будь то человек или животное, ибо видит только душу, а не внешнюю оболочку. Однако для обыкновенного человека этот метод постижения безличного аспекта абсолютной истины очень сложен. Now, what are we, text 5? Yeah. Klesho dikattarastesham avyakta sakta chetasam avyakta hi gatir dukam devavadvir avapyate. For those whose minds are attached to the unmanifested, impersonal feature of the Supreme, advancement is very troublesome. To make progress in that discipline is always difficult for those who are embodied. Пятый текст. Всем, чей ум сосредоточен на непроявленном, безличном аспекте Всевышнего, очень трудно идти по пути духовного развития. Воплощенным живым существам каждый шаг на этом пути дается с большим трудом. The group of transcendentalists who follow the path of the inconceivable, unmanifested, impersonal feature of the Supreme Lord are called Jnana Yogis, and persons who are full Krishna consciousness engaged in devotional service to the Lord are called Bhakti Yogis. Now, here is a difference between the Jnana Yogi and the Bhakti Yoga is definitely expressed. The process of Jnana Yoga, although ultimately bringing one to the same goal, is very troublesome, whereas the path of Bhakti Yoga, the process of being in direct service to the Supreme Personality of Godhead, is easier and is natural for the embodied soul. The individual soul is embodied since time immemorial. It is very difficult for him to simply theoretically understand that he's not the body. Therefore, the Bhakti Yogi accepts the deity of Krishna as worshipable because there is some bodily conception fixed in the mind, which can thus be applied. Of course, worship of the Supreme Personality of Godhead in his form within the temple is not idol worship. There is evidence in the Vedic literature that worship may be saguna or nirguna, of the Supreme possessing or not possessing attributes. Worship of the deity in the temple is saguna worship, for the Lord is represented by material qualities. But the form of the Lord, though represented by material qualities, such as stone, wood, or oil, paint, is not actually material. That is the absolute nature of the Supreme Lord. Трансценденталисты, стремящихся к познанию непостижимого, непроявленного, безличного аспекта Верховного Господа, называют гьяна йогами, а тех, кто всегда осознает Кришну и занимается преданным служением Господу, именуют бхакти-йогами. В данной стихе ясно показана граница между гьяна-йогой и бхакти-йогой. Эта гьяна-йога, в конце концов, приводит человека к той же цели, что и бхакти-йога. Путь этот очень сложный и тернит, тогда как путь бхакти-йоги — непосредственно служение Верховной личности Бога значительно легче и естественнее для воплощенной души. Обусловленная душа находится в материальном теле с незапамятных времен, и очень трудно понять даже теоретически отличие от тела. Вот почему бхакти-йоги поклоняются божеству в образу Кришны, тем самым используя телесные представления о жизни, которые прочно запечатлены в нашем уме. Разумеется, поклонение Верховной Личности Бога в образе установленного в храме божества не имеет ничего общего с идолопоклонством. В Ведах говорится о двух формах поклонения — сагуна и ниргуна. Это значит, что Всевышнему можно поклоняться форме, обладающей доступными восприятию качествами, не обладающими ею. Поклонение божеству в храме относится к категории сагуны, потому что изображение Господа создано из материи.
Однако образ Господа, воплощенный в камне, дереве или красках, который является материальным, сам материальным не является. Таково абсолютная природа Верховного Господа. A crude example may be given here. We may find some mailboxes in the street, and if we post our letters in those boxes, they will naturally go to their destination without difficulty. But any old box or any imitation which we may find somewhere, but which is not authorized by the post office, will not do the work. Similarly, God has authorized representation in the deity form, which is called Archa Vigraha. Archa Vigraha is an incarnation of the Supreme Lord. God will accept service through that form. The Lord is omnipotent, all-powerful, therefore by his incarnation as Archa Vigraha, he can accept the service of the devotee, just to make it convenient for the man in conditioned life. В связи с этим можно привести одно, а может быть и несколько грубое сравнение. Если опустить письмо в любой из почтовых ящиков, развешенных на улицах, оно без труда найдет своего адресата. Однако какой-нибудь другой ящик, пусть даже похожий на почтовый, но не установленный почтовым отделением, не годится для этой цели. Аналогичным образом Арча Виграха, божество, установленное в храмах, это освященный образ Бога, который представляет его в этом мире. Арча Виграха является воплощением Верховного Господа. Господь предстает перед нами в этом образе, чтобы принимать служение. Господь всемогущ, поэтому воплощается в образе Арча Виграхи. Он принимает служение преданных, чтобы обусловленным душам было легче поклоняться Ему. So for a devotee, there's no difficulty in approaching the Supreme immediately and directly. But for those who are following the impersonal way to spiritual realization, the path is difficult. They have to understand the unmanifested representation of the Supreme through such Vedic literatures as the Upanishads. And they have to learn the language, understand the non-perceptual feelings, and realize all these processes. This is not very easy for the common man. A person in Krishna consciousness engaged in devotional service simply by the guidance of the bona fide spiritual master, simply by offering regulated obeisances unto the deity, simply by hearing the glories of the Lord, and simply by eating the remnants of foodstuffs offered to the Lord, realize the Supreme Personality of Godhead very easily. There's no doubt that the impersonalists are unnecessarily taking a troublesome path with the risk of not realizing the absolute truth at the ultimate end. But the personalist, without any risk, trouble, or difficulty, approaches the Supreme Lord directly. A similar passage appears in Srimad Bhagavatam. It is stated there that if one ultimately has to surrender unto the personality of Godhead, this is called bhakti, but instead takes the trouble to understand what is Brahman and what is not Brahman, and spends his whole life in that way, the result is simply troublesome. Therefore, it is advised here that one should not take up this troublesome path of self-realization, because there is uncertainty in the ultimate result. Итак, преданным не составляет никакого труда обратиться прямо ко Всевышнему, но для тех, кто пытается постичь безличный абсолют, путь духовного самопознания весьма нелегок. Чтобы постичь непроявленный аспект Всевышнего, им приходится изучать такие ведические произведения, как Упанишады. Они должны учить язык этих писаний, анализировать тончайшие ощущения и в совершенстве овладеть всем этим. Для обыкновенного человека это очень трудно. Но тот, кто занимается преданным служением под руководством истинного духовного учителя, просто каждый день поклоняясь Божеству, слушая рассказы о величии Господа и пытаясь остатками предложенной ему пищи без труда развивать в себе сознание Кришны, достигать верховную личность Бога. Профессионалисты, идя своим путем, вне всяких сомнений, преодолевают ненужные трудности и препятствия, рискуя при этом в конце концов так не достичь абсолютной истины.
Однако те, кто поклоняется личностному аспекту Бога, идут к Господу прямым путем, ничем не рискуя и не испытывая никаких беспокойств, трудностей. Аналогичное утверждение содержится в Шримад Бхагаватам. Там говорится, что человек в конце концов все равно должен предаться верховной личности Бога. Это и называют бхакти. Но если он вместо этого пытается разобраться в том, что есть браман и что не есть браман, и тратит на это всю свою жизнь, он в результате не получает ничего, кроме трудностей. Вот почему в данном стихе Кришна не рекомендует столь сложный путь, ибо избрав его, человек не может быть уверен в конечном результате. A living entity is eternally an individual soul, and if he wants to merge into the spiritual whole, he may accomplish the realization of the eternal and knowledgeable aspects of his original nature, but the blissful portion is not realized. By the grace of some devotee, such as a transcendentalist, highly learned in the process of Jnana Yoga, may come to the point of Bhakti Yoga or devotional service. At that time, long practice in impersonalism also becomes a source of trouble because he cannot give up the idea. Therefore, an embodied soul is always in difficulty with the unmanifest, both at the time of practice and at the time of realization. Every living soul is partially independent, and one should know for certain that this unmanifested realization is against the nature of his spiritual, blissful self. One should not take up this process for every individual living entity in the process of Krishna consciousness, which entails full engagement in devotional service, is the best way. If one wants to ignore this devotional service, there is a danger of turning to atheism. Thus, the process of centering attention on the unmanifested and inconceivable, which is beyond the approach of the senses, as already expressed in this verse, should never be encouraged at any time, especially in this age. It is not advised by the Lord Krishna. Живое существо вечно остается индивидуальной душой, и тот, кто хочет слиться с духовным телом, может осознать такие аспекты своей изначальной природы, как вечность и знание, но ему не удается познать аспект блаженства. Получив милость преданного, трансценденталист, достигший высот в гьяна-йоге, может в какой-то момент начать заниматься бхакти-йогой, преданным служением Господу. Но многолетние поиски безличного абсолюта и в этом случае станут помехой для него, так как ему будет трудно отказаться от идеи персонализма. Таким образом, постижение непроявленного всегда является для воплощенной души источником трудностей и на стадии практики, и на стадии совершенства. Каждое живое существо наделено некоторой независимостью, нужно уяснить, что попытка постичь непроявленное противно самой природе живого существа, духовного и исполненного блаженства. Человеку не следует вставать на этот путь. Самым лучшим методом духовного самопознания для каждого является метод сознания Кришны, ведущий к полному погружению в преданное служение. Но тот, кто отвергает преданное служение, рискует превратиться в атеиста. Таким образом, как следует из данного стиха, людям не стоит сосредотачивать свое внимание на познании непроявленного и непостижимого, недоступного восприятию чувств. Этот принцип справедлив всегда и особенно в наш век. Господь Кришна не рекомендует людям вступать на этот путь. Yetu sarvani karmani mai sanyasya matparaha ananyenaiva yogena mam jat yanta upasate te shamaham samudarta mrityu samsara sagarat bhavami na chirat parta maya veshita chetasam. But those who worship me, giving up all their activities unto me, and being devoted to me without deviation, engaged in devotional service and always meditating on me, having fixed their mind upon me, O son of Pritha, for them I am the swift deliverer from the ocean of birth and death.
Те же, кто поклоняется мне, безраздельно предавшись мне и посвящая мне все свои действия, кто занимается преданным служением и постоянно размышляет обо мне, кто сосредоточит на мне свой ум, таких людей усмотрите я без промедления вызволяю из океана рождения и смерти. So in this verse, 5 times me and 1 time I. So it seems it should be very clear what. Много раз мне и много раз я повторяется, и очень очевидно. But the Mayavadis say he doesn't mean him. He means the unknown, unconceivable thing somewhere that's speaking through this Krishna, whoever that is. Но Майявади даже читая такие стихи, так скажет, что речь идет не о личности Бога, а не о проявленном каком-то существе, проявляющемся через него. But you can't describe this thing, you know. It's very amazing. И это просто поразительно. In America, in Hawaii, when we did Harinam, there was always some Christians giving out. They had a little book they gave out, like, you know, this big, 4 or 5 pages. И в Америке всегда были на Харинаме в Майами, там всегда приходили проповедники православные, они приносили такие маленькие проспектики раздавать. It just had little drawings, you know, with like captions, you know, like a comic strip or something. И там были такие комиксы, рисунки из Кришны. And so the first one was a guy, and on one side is the devil saying, come out, and, you know, his friends come and drink and do this. The other side is somebody saying, come to church. So he goes for the drinking and all the sinful activities. И там картинка, с одной стороны дьявол, с другой стороны ангел. Один зовет в бар, другой зовет в церковь. Then he dies. Потом он умирает. So up on the hill, there's a huge, like, throne, but it just looks like a cement, you know, huge thing. Like something you see in the Egyptian statues or something. Там есть что-то типа пирамиды такой большой, из цемента. And sitting in it is something, looks like a person. There's a robe, but the head is covered. Похоже на человека, long sleeves. покрытый полностью. But there's no face and there's no hands coming out. The sleeve comes up, but you don't see any hands or anything. And the face is what should be a face, but there's nothing there. И у него нету, не видно лицо, потому что он в таком покрыт таким как бы мантия, и руки, ничего не видно. And it says, go to hell. И там написано под этой картинкой «Деваться». So then, of course, then it says you should immediately accept Jesus, because otherwise this is your fate. Конечно, идея там, что надо сразу принять Иисуса, Господа. It is explicitly stated here that devotees are very fortunate to be delivered very soon from material existence by the Lord. In pure devotional service, one comes to the realization that God is great and that the individual soul is subordinate to Him. His duty is to render service to the Lord, and if he does not, then he will render service to Maya. Здесь ясно сказано, что на долю преданных выпала великая удача, ибо Господь сам без промедления освобождает их из плена материального существования.
Занимаясь преданным служением, человек осознает, что Бог велик, а индивидуальная душа подвластна Ему. Ее долг служить Господу, и если она не будет делать это, то ей придется служить Майе. As stated before, the Supreme Lord can be appreciated only by devotional service. Therefore, one should be fully devoted. One should fix his mind fully on Krishna in order to achieve Him. One should work only for Krishna. It does not matter in what kind of work one engages, but that work should be done only for Krishna. That is the standard of devotional service. The devotee does not desire any achievement other than pleasing the Supreme Personality of Godhead. His life's mission is to please Krishna, and he can sacrifice everything for Krishna's satisfaction, just as Arjuna did in the battle of Kurukshetra. The process is very simple. One can devote himself in his occupation and engage at the same time in chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Such transcendental chanting attracts the devotee to the personality of Godhead. The Supreme, okay. Как уже говорилось, постичь Господа можно только в процессе преданного служения, поэтому нужно безраздельно предаться Господу. Чтобы прийти к Кришне, необходимо полностью сосредоточить на Нем свой ум. Все, что мы делаем, нужно посвящать только Кришне. Не важно, что мы делаем, главное делать это только для Кришны. В этом суть преданного служения. Единственное желание преданного доставить удовольствие Верховной Личности Бога. Цель всей жизни — удовлетворить Кришну, и ради этого он готов пожертвовать тем, как это сделал Арджуна на поле битвы Курукшетры. Нет, тут очень просто мы должны посвящать все свои действия Господу и в то же время повторять Махамантру. Эти трансцендентные звуки привязывают преданного к Верховной Личности Бога. The Supreme Lord herein promises that without delay He will deliver a pure devotee, thus engaged from the ocean of material existence. Those who are advanced in yoga practice can willfully transfer the soul to another planet they like by the yoga process. And others take the opportunity in various ways. But as far as the devotee is concerned, it is clearly stated here that the Lord Himself takes him. The devotee does not need to wait to become very experienced in order to transfer himself to the spiritual sky. В данном стихе Господь обещает без промедления освободить чистого преданного, целиком посвятившегося служению Ему, из океана материальной жизни. Великие йоги-мистики по желанию с помощью йоги могут переместить свою душу на любую планету. Другие пользуются иными методами, но что касается преданного, то здесь ясно сказано, Господь сам вызволяет его из материального плена. Преданному не нужно ждать, пока он сам обретет большой духовный опыт, который поможет ему достичь духовного неба. So what verse are we on? I just flipped and... We are 6, it's 6, 7 together. And we're in the purport, right? Yeah. We are in the purport, it's just before Varaha Purana verse. Okay. In the Varaha Purana, this verse appears. Nayami paramam stanam archir adir gatim vina garuda skandam aropya yatechcham avivartita. The purport of this verse is that a devotee does not need to practice Ashtanga Yoga in order to transfer his soul to the spiritual planets. The responsibility is taken by the Supreme Lord Himself. He clearly states here that He Himself becomes a deliverer. A child is completely cared for by his parents, and thus his position is secure. Similarly, a devotee does not need to endeavor to transfer himself by yoga practice to other planets.
Rather, the Supreme Lord, by His great mercy, comes at once riding on His bird carrier, Garuda, and at once delivers a devotee from material existence. Although a man who has fallen in the ocean may struggle very hard and may be very expert in swimming, he cannot save himself. But if someone comes and picks him up from the water, he is easily rescued. Similarly, the Lord picks up the devotee from the material existence. One simply has to practice the easy process of Krishna consciousness and fully engage himself in devotional service. Any intelligent man should always prefer the process of devotional service to all other paths. In the Narayaniya, it is confirmed, Ye voi sadhana samputi purushartha katushtaye taya vina tadapnoti naro narayana sriya. The purport of this verse is that one should not engage in different processes of devotion, fruitive activity, or cultivate knowledge by the mental speculative process. One who is devoted to the Supreme Personality of God can, by the benefits derived from other yogic processes, speculation, rituals, sacrifices, etc. This is the specific benediction of devotional service. В Араха Пуране есть такой стих. Смысл этого стиха в том, что преданному не нужно заниматься аштанга-йогой, чтобы перенестись на духовные планеты. Господь сам позаботится об этом. Здесь он ясно говорит, что сам становится спасителем преданного. Всю заботу о ребенке берут на себя его родители, поэтому малыш чувствует себя в полной безопасности. Точно так же преданному не нужно прилагать какие-то особые усилия, чтобы с помощью йоги попасть на другие планеты. Верховный Господь сам по своей великой милости прилетает за преданным на груди и освобождает его из плена материального бытия. Человек, тонущий в океане, может изо всех сил бороться за жизнь и быть очень хорошим пловцом, но ему все равно не удастся спастись самому. Если кто-то другой придет к нему на помощь и вытащит из воды, то он спасется без всяких усилий. Точно так же Господь спасает преданного из океана материальной жизни. Единственное, что нам нужно, это пользоваться несложным методом сознания Кришны и целиком посвятить себя преданному служению. Всякий разумный человек предпочтет метод преданного служения всем прочим методам самоосознания. В Нараяне это подтверждается следующим стихом. Finished? Yeah. Simply by chanting the holy name of Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A devotee of the Lord can approach the supreme destination easily and happily, but this destination cannot be approached by any other process of religion. Смысл здесь в том, что не надо заниматься разного рода кармической деятельностью или пытаться обрести знания путем умозрительных рассуждений, поскольку тот, кто предался Верховной Личности Бога, может получить все блага, которые приносят различные... The conclusion of Bhagavad-Gita is stated in the 18th chapter. Sarva dharmam parityajya mamekam sharanam brajaham tam apapebhyo mokshayasyami ma sucha. One should give up all the processes of self-realization and simply execute devotional service and Krishna consciousness. That will enable one to reach the highest perfection of life. There is no need for one to consider the sinful actions of his past life, because the Supreme Lord fully takes charge of him. Therefore, one should not futilely try to deliver himself in spiritual realization. Let everyone take shelter of the Supreme Omnipotent Godhead Krishna. That is the highest perfection of life. Смысл здесь в том, что не надо заниматься разного рода кармической деятельностью или пытаться обрести знания путем умозрительных рассуждений, поскольку тот, кто предался Верховной Личности Бога, может получить все блага, которые приносят различные виды йоги.
размышления о природе духа, ведические ритуалы, жертвоприношения, раздачу милостыни и так далее. В этом особое преимущество преданного служения. Просто повторяя свое имя Кришны, махамантру, преданный Господа легко и радостно достигает высшей цели, которая остается недоступной для тех, кто идет другими духовными путями. В 18 главе, подводя итог всему сказанному, в Бхагавад-гите Господь говорит: Он призывает отказаться от всех прочих методов самоосознания и просто посвятить себя преданному служению в полном сознании Кришны. Только тогда мы сможем достичь высшего совершенства жизни. Не нужно бояться последствий грехов, совершенных в прошлом, потому что сам Верховный Господь берет на себя заботу о преданном. Поэтому не стоит тщетно пытаться самому спастись с помощью того или иного метода духовного самопознания. Пусть каждый найдет прибежище у Верховной и всемогущей личности Бога Кришны. В этом высшее совершенство жизни. Text 8. Mayeva mana aditsva mayi buddhim niveshaya nivashis yasi mayeva atta urdvam sasamshaya. Just fix your mind upon me, the Supreme Personality of Godhead, and engage all your intelligence in me. Thus you will live with me always, without a doubt. Поэтому текст. Сосредоточь свой ум на мне, Верховной Личности Бога, направь на меня весь свой разум. Так ты будешь всегда жить во мне, и в этом не может быть никаких сомнений. One who is engaged in Lord Krishna's devotional service lives in a direct relationship with the Supreme Lord. So there is no doubt that his position is transcendental from the very beginning. A devotee does not live on the material plane, he lives in Krishna. The holy name of the Lord and the Lord are non-different. Therefore, when a devotee chants Hare Krishna, and his internal potency are dancing on the tongue, when he offers Krishna food, Krishna directly accepts these eatables, and the devotee becomes Krishnaized by eating the remnants. One who does not engage in such service cannot understand how this is so, although this is a process recommended in Bhagavad-Gita. Комментарий. Тот, кто преданно служит Господу, Кришне непосредственно связан с Верховным Господом, и потому с самого начала находится на трансцендентном уровне. Преданно живет не в материальном мире, он живет в Кришне. Господь и Его Святое Имя не отличны друг от друга. Поэтому, когда преданный повторяет мантру Харе Кришна, Кришна и его внутренняя энергия танцуют у него на языке. Когда преданный предлагает Кришне пищу, Кришна сам принимает его подношение и, вкушая затем остатки этой пищи, преданный постепенно пропитывается Кришной. Тому, кто не занимается преданным служением, никогда не понять, как это происходит, хотя они могут читать об этом в Бхагавад-гите и других ведических писаниях. So again and again, Prabhupada's purports are so strong in conviction. Вновь он повторяет это, и комментарии Шрила Прабхупады, они полны убежденности. In one place he said his purports are offenseless chanting. So the more we read his purports, they're completely free from offense, completely love of Krishna. And gradually we get purified. The more we develop faith in them, the more we get purified. Также упоминал, что его комментарии — это безоскорбительное воспевание, поэтому чем больше мы их читаем, тем больше мы соприкасаемся с чистым воспеванием, тем больше мы будем читать это, тем больше у нас будет вкуса. Atta chittam samadatum nashaknosi maistiram abhyasa yogena tato mam chaptum dhananjaya. My dear Arjuna, O winner of wealth, if you cannot fix your mind upon me without deviation, follow the regulated principles of Bhakti Yoga,
In this way, you develop a desire to attain me. О, Арджуна, завоеватель богатства, если же ты не можешь держать свой ум постоянно сосредоточенным на мне, то следуй правилам и предписаниям бхакти-йоги, так ты разовьешь в себе желание достичь меня. So that's basically what we're trying to do, is follow the principles of Bhakti Yoga. Four regular principles, regular chanting, deity worship, all this. Следовать принципам бхакти-йоги, поклонение божествам, чтение, воспевание святых имен. Purport. In this verse, two different processes of Bhakti Yoga are indicated. The first applies to one who has actually developed an attachment for Krishna, Supreme Personality of Godhead, by transcendental love. The other is for one who has not developed an attachment for the Supreme Personality by transcendental love. For the second class, there are different prescribed rules and regulations one can follow to be ultimately elevated to the stage of attachment to Krishna. В данном стихе речь идет о двух формах бхакти-йоги. Первый занимается те, кто уже развил духовную привязанность и любовь к Кришне, верховной личности Бога, а вторая предназначена для тех, кто не развил духовную привязанность и любви к верховной личности. Для преданных второй категории существуют многочисленные правила и предписания, которым необходимо следовать, чтобы в конечном счете в сердце появилась привязанность к Кришне. Bhakti Yoga is the purification of the senses. At the present moment in material existence, the senses are always impure, being engaged in sense gratification. But by the practice of Bhakti Yoga, these senses can become purified, and in the purified state they come directly in contact with the Supreme Lord. In the material existence, I may be engaged in some service to some master, but I don't really lovingly serve my master. I simply serve to get some money. And the master also is not in love with me. He takes service from me and pays me. So there is no question of love. But for spiritual life, one must be elevated to this pure stage of love. That stage of love can be achieved by practice of devotional service performed with the present senses. Бхакти-йога — это путь очищения чувств. Сейчас мы находимся в материальном мире, поэтому наши чувства, привязанные к материальным удовольствиям, всегда остаются оскверненными. С помощью бхакти-йоги чувства можно очистить, и тогда они непосредственно соприкоснутся с Верховным Господом. В материальном мире я могу служить какому-то хозяину, но я делаю это не из любви, а из желания заработать деньги. И хозяин также не питает ко мне любви. Он пользуется моими услугами и платит мне. И отношения основаны не на любви. Однако духовная жизнь требует от человека чистой любви к Богу. Достичь этого уровня можно с помощью практики преданного служения, которая занимает наши пока еще оскверненные чувства. This love of God is now in a dormant state in everyone's heart. And their love of God is manifested in different ways, but is contaminated by material association. Now the heart has to be purified by the material association, purified of the material association. That dormant natural love for Krishna has to be revived. That is the whole process. Любовь к Богу дремлет в сердце каждого живого существа. В материальном мире эта любовь проявляется в самых разных формах, но она всегда остается оскверненной материальным влиянием. Поэтому так важно очистить сердце от материальной скверны и пробудить дремлющую в нем изначально присущую каждому любовь к Кришне. В этом суть бхакти-йоги. To practice regulated principles of bhakti yoga, one should, under the guidance of an expert spiritual master,
follow certain principles. One should rise early in the morning, take bath, enter the temple, and offer prayers and chant Hare Krishna. Then collect flowers to offer to the deity, cook foodstuffs to offer to the deity, take prasadam, and so on. There are various rules and regulations which one should follow, and one should constantly hear Bhagavad-Gita and Srimad Bhagavatam from pure devotees. This practice can help anyone rise to the level of love of God, and then he is sure of his progress in the spiritual kingdom, into the spiritual kingdom of God. This practice of Bhakti Yoga, under the rules and regulations, with the direction of the spiritual master, will surely bring one to the stage of love of God. Чтобы практиковать бхакти-йогу и с ее правилами и предписаниями, нужно под руководством опытного духовного учителя следовать определенным принципам, вставать рано утром, совершать омовение, приходить в храм, возносить мантру Харе Кришна, собирать цветы и подносить их божеству, готовить для божеств вкусные блюда, принимать просад, тамус и так далее. Есть множество разных правил, которым должен следовать преданный. Так ему необходимо регулярно слушать Бхагавад-гиту и Шримад Бхагаватам в изложении чистых преданных. Подобная практика поможет нам развить любовь к Богу, и перед нами откроется путь, идущий в Его Царство. Тот, кто выполняет правила и предписания бхакти-йоги под руководством духовного учителя, непременно достигнет любви к Богу. So from here, Krishna is guiding, like when we're preaching and people are on different level and they think they can't do this or they can't do that. Krishna is giving all that, okay, you can do this, you can do that. So first he's saying, just think of me always, but then if you can't do that, you practice Bhakti Yoga, which is basically what we're all trying to do with our sadhana. And following И his Кришна program. начинает давать конкретные наставления, так же, как кто-то на Санкиртане, он начинает вести человека, и перед нами может стать люди на разном уровне, и Кришна начинает объяснять, если ты не можешь сделать что-то, то делай так или так. И по сути это то, чем мы занимаемся, мы выполняем нашу садхану. Abhyasa yasamartosi mat karma paramo bhava madartam api karmani kurvan siddhim avapsyasi. If you can't do that, if you can't practice the rules and regulations of Bhakti Yoga, then just try to work for me. Because by working for me, you will come to the perfect stage. Десятый текст. Если ты не в состоянии следовать правилам и предписаниям бхакти-йоги, просто трудись для меня, ибо служа моему делу, ты тоже достигнешь совершенства. Karma Yoga. That's Krishna karma. One who is not able even to practice the regulated principles of Bhakti Yoga under the guidance of the spiritual master can still be drawn to this perfectional stage by working for the Supreme Lord. How to do this work has already been explained in the 55th verse of the 11th chapter. One should be sympathetic to the propagation of Krishna consciousness. There are many devotees who are engaged in the propagation of Krishna consciousness, and they require help. So even if one cannot directly practice the regulated principles of Bhakti Yoga, he can try to help such work. Every endeavor requires land, capital, organization, and labor. Just as in business, one requires a place to stay, some capital to use, some labor, and some organization to expand. At the same time, and so the same is required in the service of Krishna. The only difference is that in materialism, one works for sense gratification. The same work, however, can be performed for the satisfaction of Krishna, and that is spiritual activity. If one has sufficient money,
he can help in building an office or temple for propagating Krishna consciousness. Or he can help with publications. There are various fields of activity, and one should be interested in such activities. If one cannot sacrifice the results of his activities, the same person can still sacrifice some percentage to propagate Krishna consciousness. This voluntary service to the cause of Krishna will help one to rise to the higher state of love of God, whereupon one becomes perfect. Тот, кто не способен даже следовать регулирующим принципам бхакти-йоги под руководством духовного учителя, все же может достичь совершенства, если будет трудиться для Верховного Господа. О том, что значит трудиться для Господа, уже говорилось в последнем стихе 11 главы. Человек по мере своих сил помогать проповеди сознания Кришны. Должен по мере своих сил. Много преданных проповедуют сознание Кришны, и они нуждаются в помощи. Поэтому тот, кто не может сам следовать регулирующим принципам бхакти-йоги, может оказывать содействие проповедникам. Для любого серьезного начинания необходимы земля и начальный капитал, организация и рабочая сила. И как бизнесмену необходим офис, капитал, рабочая сила и организация, которая поможет ему расширить свою деятельность, так как в служении Кришне нужно все то же самое. Единственная разница в том, что материалисты действуют исключительно ради удовлетворения собственных чувств. Однако, если та же самая работа выполняется ради удовлетворения Кришны, она превращается в духовную деятельность. Тот, у кого достаточно средств, может помочь построить какое-нибудь помещение или храм для проповеди сознания Кришны, или участвовать в издании книг. Поле деятельности очень обширно, и нужно стремиться принять в ней посильное участие. Даже если человек не может пожертвовать Кришне все плоды своего труда, он может уделить какую-то часть своего времени на проповедь сознания Кришны. Такое добровольное служение, способствующее распространению сознания Кришны, поможет человеку постепенно развить в себе любовь к Богу и таким образом достичь совершенства. Text 11. Hoitad up yasaktosi kartam mad yogam ashrita sarva karmam palatyagam tatak kuru yatatmavan. If, however, you are unable to work in this consciousness of me, then try to act, giving up all results of your work, and try to be self-situated. Если же ты не можешь трудиться во имя меня, тогда старайся отрекаться от любых плодов своего труда и находить удовлетворение в самом себе. Purport. It may be that one is unable even to sympathize with the activities of Krishna consciousness because of social, familial, or religious considerations, or because of some other impediments. So we see that sometimes someone's wife or someone's husband, or even their children, older people, they don't want them to, do anything for Krishna. They don't want them to donate anything to Krishna. Иногда мы видим, что дети пожилых людей, или муж, или жена, они, например, противостоят своим родственникам, чтобы они что-то делали или давали для Кришны. So here Krishna is covering that. Do some charity, give them something that they approve of, Just be pious, И тут как раз будет этот момент, когда будем читать. If one attaches himself directly to the activities of Krishna consciousness, there may be objections from family members or so many other difficulties. For one who has such problem, the result of his activities it is advised that he sacrifice the accumulated result of his activities to do some good cause. Such procedures are described in the Vedic rules. There are many descriptions of sacrifices and special functions for the full moon day, and there's special work which can result in one's previous action
which the result of one's previous action may be applied. Thus one may gradually become elevated to the state of knowledge. It is also found that when one who is not even interested in the activities of Krishna consciousness gives charity to some hospital or some other social institution, he gives up his hard-earned results of his activities. That is also recommended here, because by the practice of giving up the fruits of one's activities, one is sure to purify his mind gradually. And in that purified stage, one becomes able to understand Krishna consciousness. Комментарий. Иногда бывает, что люди не могут даже выразить свое сочувствие, поддержку проповеднической деятельности в сознании Кришны по социальным, семейным, религиозным или каким-то другим соображениям. Тот, кто решится посвятить себя деятельности в сознании Кришны, может встретить сопротивление со стороны членов своей семьи и много других трудностей. Такому человеку Кришна рекомендует отдавать заработанные средства на какое-нибудь доброе дело. Правила, регламентирующие подобную деятельность, изложены в Ведах, где приводится описание многочисленных жертвоприношений и различных видов пуньи, или особой деятельности, на которую можно потратить заработанные средства. Это поможет человеку постепенно обрести знания. Когда человек, не проявляющий интереса к деятельности сознания Кришны, дает пожертвования больницам или каким-то благотворительным заведениям, он тем не менее отказывается от результата своего труда, доставшихся ему ценой немалых усилий. И здесь Кришна советует людям делать это, ибо, отдавая плоды своего труда, человек постепенно очистит ум, что поможет ему когда-нибудь понять сознание Кришны. Разумеется, сознание Кришны никак не зависит от других форм духовной практики, поскольку метод сознания Кришны сам по себе является могучим средством очищения ума. Но если человек по тем или иным причинам не может сразу приступить к практике сознания Кришны, то он должен, по крайней мере, стараться жертвовать результаты своего труда. Для этого можно помогать ближним, трудиться на благо государства, общества, своего народа и страны. И в будущем это поможет нам достичь уровня чистого преданного служения Верховному Господу. В Бхагавад-гите сказано, если человек жертвует чем-то ради высшей цели, даже не зная, что это цель Кришна, благодаря своей жертвенности, он в конце концов поймет, что высшей целью всех устремлений является Кришна. So not that we go around, just telling people to do pious activities only, but if we're preaching to someone and they're sincere, but they have these different, complications in their life, then we can advise them like that. И это не значит, что надо ходить и всем подряд говорить, занимайтесь благотворительной деятельностью или благочестивой деятельностью. Если речь идет, если мы встретим людей, которые заинтересованы, но по разным каким-то обстоятельствам, которые были упомянуты, они не могут заниматься именно преданным служением, то тогда им можно посоветовать вот такой вариант. Of course, Krishna consciousness is not dependent on some other experience, because Krishna consciousness itself can purify one's mind. But if there are impediments to accepting Krishna consciousness, one may try to give up the results of his activities. In that respect, social service, community service, national service, sacrifice for one's country may be accepted, so that someday one may come to the stage of pure devotional service to the Supreme Lord. In 1846, we find it stated, Yatak pravitir bhutanam. If one decides to sacrifice for the Supreme Cause, even if he does not know that the Supreme Cause is Krishna, he will come gradually to understand that Krishna is the Supreme Cause by sacrificial method. Разумеется, сознание Кришны никак не зависит от других форм духовной практики, поскольку метод сознания Кришны сам по себе является могучим средством очищения ума. Но если человек по тем или иным причинам не может сразу приступить к практике сознания Кришны, то он должен, по крайней мере, стараться жертвовать результаты своего труда. Для этого можно помогать ближним, трудиться на благо государства,
общества, своего народа и страны. И в будущем это поможет нам достичь уровня чистого преданного служения Верховному Господу. В Бхагавад-гите 18.46 сказано: если человек жертвует чем-то ради высшей цели, то даже не зная, что это цель Кришна, благодаря своей жертвенности он в конце концов поймет, что высшей целью всех стремлений является Кришна. Then, Shreyo hi Gyanam Abhyasaj, Gyana Dhyanam Vishishyate, Dhyana Karma Palachagas, Tajats Chantur Anantaram. If you cannot take to this practice, engage yourself in the cultivation of knowledge. Better than knowledge, however, is meditation, and better than meditation is renunciation of the fruits of action. For by such renunciation one can attain peace of mind. Если ты не способен идти этим путем, то приложи усилия к тому, чтобы обрести знания. Однако медитация предпочтительнее, чем знание. Отречение от плодов своего труда предпочтительнее медитации, ибо человек, отрекшийся от плодов своего труда, обретает умиротворение. As mentioned in the previous verses, there are two kinds of devotional service: the way of regulated principles and the way of full attachment in love to the Supreme Personality of Godhead. For those who are actually not able to follow the principles of Krishna consciousness, it is better to cultivate knowledge, because by knowledge one can be able to understand his real position. Gradually, knowledge will develop to the point of meditation. By meditation, one can be able to understand the Supreme Personality of Godhead by a gradual process. In the cultivation of knowledge, there are processes which make one understand that one himself is the Supreme. That sort of meditation is preferred if one is unable to engage in devotional service. If one is not able to meditate in such a way, there are prescribed duties, as enjoined in the Vedic literature, for the Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras, which we shall find in the last chapter of the Bhagavad-Gita. But in all cases, one should give up the result of fruits of labor. This means to employ the result of karma for some good cause. Как было сказано в предыдущих стихах, существуют две формы преданного служения. Преданное служение, регламентированное системой правил и предписаний, и преданное служение, основанное на спонтанной любви и привязанности к Верховной Личности Бога. Те, кто не способен следовать принципам сознания Кришны, должны стараться обрести духовное знание, ибо знание поможет им понять свое истинное положение. Постепенно знание приведет их на уровень медитации. И занимаясь медитацией, они с течением времени смогут постичь Верховную Личность Бога. Некоторые методы духовного самопознания могут привести человека к пониманию, что он сам и есть Всевышний. Подобного рода медитации предпочитают те, кто не может заниматься преданным служением. Тем, кто не способен заниматься даже такой медитацией, веды предписывают исполнять обязанности в системе варнашрамы, обязанности брамнов, кшатрiyas, вайшьев или шудров, перечисленные в последней главе Бхагавад-гиты. Но каково бы ни было обязанностью человека, ему необходимо отречься от плодов своего труда, то есть жертвовать результат своей кармической деятельности на какое-то доброе дело. In summary, to reach the Supreme Personality of Godhead, the highest goal, there are two processes. One process is gradual development, and the other is direct. Devotional service in Krishna consciousness is a direct method, and the other method involves renouncing the fruits of one's activities. Then one can come to the stage of knowledge, then to the stage of meditation, then to the stage of understanding the Supersoul,
and then to the stage of the Supreme Personality of Godhead. One may take either the step-by-step process or the direct path. The direct process is not possible for everyone, therefore the indirect process is also good. And it is, however, to be understood that the indirect process is not recommended for Arjuna because he's already at the stage of loving devotional service to the Supreme Lord. It is for others who are not on this stage, for them the gradual process of renunciation, knowledge, meditation, and realization of the Supersoul and Brahman should be followed. But as far as Bhagavad-Gita is concerned, it is a direct method that is stressed. Everyone is advised to take to the direct method and surrender to the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Таким образом, к высшей цели Верховной Личности Бога ведут два пути. Путь постепенного развития и прямой путь. Преданное служение в сознании Кришны — это прямой путь. Другие же методы учат человека отречению от плодов своей деятельности. Это помогает ему обрести знания, затем перейти к медитации, затем постичь сверхдушу и постепенно прийти к Верховной Личности Бога. Человек может либо пройти через все эти ступени, либо воспользоваться прямым путем. Поскольку последний доступен не всем, окольный путь познания Бога также приемлем. Необходимо, однако, заметить, что Кришна не стал рекомендовать этот путь Арджуне, ибо тот уже преданно служил Верховному Господу. Многоступенчатый окольный путь предназначен для тех, кто еще не достиг уровня преданного служения, и потому должен сначала научиться отречению от плодов своего труда, затем обрести знания в процессе медитации, постичь сверхдушу и Браман. Однако Бхагавад-гита основное внимание уделяет прямому пути духовного самопознания. Она призывает каждого встать на этот путь и предаться Верховной Личности Бога Кришны. So we'll stop there because next is a very nice section where Krishna is describing what kind of devotees are very special to him. И мы тут остановимся, потому что начинается уже другая секция длинная, где Кришна объясняет, какие преданные и почему ему очень дороги. And night to take them all in one shot would be better. We don't want to just start reading one. We only have a few minutes. Лучше это пройти сразу вместе. И не начинать отрывисто. Okay. So any comments or questions? Вопрос или... Can see from this how liberal Krishna is and how he really covers everything to help engage everybody. He wants everybody to be able to come. He's not fanatic and there's only one way or anything. Мы видим тут, что Кришна, он не фанатичен, что у него есть много подходов к разным. Кришна, мои поклоны. Я хотела поделиться просто тем, что я думала... Спасибо большое. Можно? Кто может говорить сейчас? Ну, ты говоришь пока что. Окей, просто еще было. Меня слышно? Давайте по очереди. Вот сейчас Вриндавати Готы говорит, она начала просто, а потом вот тот, кто дальше хотел говорить. Хорошо? В общем, по поводу разных подходов на разных уровнях и с разными предрасположенностями, я заметила, что часто бывает так, у меня, во всяком случае, тоже так было, я еще разговаривала с другими преданными, и я заметила, что другие тоже так чувствуют, что часто вот в нашем обществе в Искон так бывает, что люди переживают, что они не могут соответствовать каким-то очень высоким стандартам, и у них от этого беспокойство появляется какое-то. Вот. А на самом же деле действительно вот то, что Гуру Махарадж сказал, что Кришна, он не фанатик, и он дает много разных решений для разных людей.
То есть не можешь сделать это, делай вот так, не можешь сделать так, сделай так. И это на самом деле очень успокаивает, потому что ты понимаешь, что вот ты в процессе, и в какой-то момент ты, наверное, достигнешь какого-то, ну, стандарта, да? И даже если ты не, ну, на данный момент ты не там, то не надо сильно себя там ругать, а просто надо продолжать и делать то, что можешь. So Vrindavati Gopi is sharing the realization that she noticed that in our society sometimes people are becoming a little bit disturbed, that they understand that they cannot follow the high standard of following the path of bhakti, but here we see that basically Krishna is saying that he is not fanatical and he can give different ways of spiritual advancement for different types of people, and so it makes a lot of peace on heart, because then we can understand that anyone can proceed from his or her point wherever they are and develop in their own speed and then achieve the Yeah, sometimes we have to guide people like that. Да, так и есть, и иногда нам надо также давать наставления людям про это. You know, sometimes somebody is young and enthusiastic and they can follow good for a while, and then they get burdened with family and a job that requires so much time and money, time and energy, and you know, sometimes they have to slow down. Can't condemn them. They'll get strong again if we help them along the way, you know. Иногда есть начинающие, очень энтузиастичные, преданные, они там начинают, у них все там горит, у них все получается, а потом их энтузиазм пропадает, или у них возникают какие-то жизненные обстоятельства, и они ослабевают свою практику, или отходят, еще что-то. Но и вот им как раз просто надо объяснять что-то, вот эту вещь, и не надо их из-за того, что они отошли или стали меньше практиковать, не надо их проклинать из-за этого или отвергать, потому что они потом, преодолев эти сложности, они потом вернутся и будут вновь очень сильными. Я хотела еще сказать, что вот у меня бабушка, да, и у нее есть приятельница в ее городе маленьком, и она практикует уже больше 30 лет. И дает бабушке наставления, как будто бабушка тоже так практикует. Вот. И бабушка очень переживает, что она не может следовать там всем вот этим высочайшим стандартам, что она не может заучить все эти молитвы. Вот. А я, наоборот, как противовес, говорю, бабушка, не заморачивайся, ну, как бы делай то, что можешь. И вот это тоже, что, вот то, что Гуру Махарадж сказал, не давать наставления людям, которые они не могут выполнить, потому что бабушка прям в панике была, что она не способна это сделать. Вот. Это, тоже как бы старательно относиться к тем, у кого что-то не получается. I have this example that my grandmother, she's practicing in her city, and she became friends with one devotee who is practicing 30 years. So this devotee is more years practice and more advanced in some way. And the devotee is giving advices to my grandmother according to her practice. And my grandmother became distressed because she said, I can't memorize, I cannot follow these things. So I had to explain to her in a little different thing, that she don't need to worry, and she has to practice in the way she can practice. So maybe it's a little bit contradicted, the instruction of that 30-year experienced devotee. But I think that we should be more attentive and give the instruction according to whatever the person can deliver. Absolutely correct. Это совершенно верно. You know, like some of the old ladies in China, they can't read, you know, but they chant a lot, you know. So they're probably more advanced than some of the devotees who can read and memorize a lot of stuff. Например, в Японии есть очень много бабушек, которые практикуют, они не могут читать, но при этом они воспевают очень-очень много кругов. И я бы даже сказала, что, возможно, они гораздо более продвинуты, чем все те преданные, у которых хорошая память, и они запомнили кучу шлок. There was someone else who wanted to say. Okay. А кто-то вот, я просто не видела, кто хотел тоже сказать что-то вот сейчас. Yeah.
что есть легализация сегодня, что в книгах Прабхупады есть все ответы на вопросы, которые появляются при чтении. Ну, допустим, мы сегодня читали и составляли какие-то вопросы. И когда стоило просто послушать дальше, и сразу же давали все ответы. Такая реализация. So this is Vaishnavananda, and he's saying that he got today realization that basically all the answers are in the purports of Srila Prabhupada, because during the reading some questions sometimes arise, but if you are continuing reading, then I could see that immediately we are receiving also the answers. So this is the realization that we have all the answers already in the book. Yeah, Krishna is very liberal. If you can't do the topmost thing, it's okay, because everybody's working their way towards something. Да, Кришна, он очень либерален, и он также... So some people maybe, we can't even tell them to chant one round, or they can't even give a donation to Krishna because of the family, but can say, okay, we'll go volunteer at the hospital or do something like that, you know. Do some volunteer work for the poor people. Он дает подход к разным категориям людей, кто-то мы можем даже прийти к ним, они даже не смогут там шекеля пожертвовать, но мы можем им подсказать или вдохновить, там, пойти в больницу, помогать людям, направлять так. We don't want to make that our only business, that we give up, you know, we just promote pious activities, but we do them for Krishna. Конечно, мы не хотим сделать сутью всей своей деятельностью продвижения благочестивых поступков, но для Кришны мы можем это тоже делать наравне с другими вещами, которые мы делаем в сознании Кришны. Okay, very good. Можно еще интересно рассказать то, что Махарадж сказал, что... можно, я думаю? Is there one more thing? Is it okay? Good. More the better. We're waiting for participation, you know. Просто Гуру Махарадж сказал, что вот пожилым людям тяжелее читать, и они не запоминают, и они больше воспевают. Это в точности ситуация, как у моей бабушки. Она много лет никак не могла начать читать и очень переживала, что она ничего не запоминает. И так получилось, что вот сейчас она живет в Москве, и сейчас там такая погода, что... мы в какой-то момент начали читать вместе Кришна-бук. Вот. А потом она упала на улице, поскользнулась и упала, и у нее была трещина в двух ребрах. И она больше, она вынуждена была лежать дома, не двигаться. И интересно, что вот пока она лежала, она начала больше читать. То есть она самостоятельно, не только мы с ней вдвоем читали, а она сама начала читать, и сильно нас обгоняла. И я смотрю, что... И потом у нее вот зажили ребра, и она продолжает читать самостоятельно тоже. Вот интересно, как Господь ее сподвигнул, дал ей вкус для чтения самостоятельного. То есть надо просто всем пожилым сломать ребра, и они начнут... Нет, просто у Кришны каждому свой подход, вот к этому. Я пошутила, конечно. So, Вриндавати Гопи just sharing that ну да, это смешно получилось. What did she say? She said, you know, that she shared that for many older people in age, it's harder to read. And the same situation happened with her grandmother, that it was harder for her to read the books or memorize things. And they started to read together, also Krishna book. And at some point, her grandmother, she slipped and broke to read. And because she broke to read, she was forced to lie down in the bed for the long time and not to move. So basically, she started to read on her own. And she developed some taste, and she really went forward with the reading. And after she recovered, she continued to read. So this is interesting how she's saying. Interesting how Krishna inspired her to start to read. And I commented, so maybe it's a good idea to break the reed to old people so they start to read. It was just a dream. Yeah, Krishna helped her.
Okay. Ну, Махарадж говорит, да, Кришна ее вот так поддержал, помог ей, да. Wonderful. So remember this when you're preaching to people, you know. We Поэтому offer, запомните you know, это, mainly we're just telling people chant Hare Krishna from the beginning. We don't say, you know, I heard a story, it was from Eastern Europe in the very early days. Some devotee went to some country and he didn't speak the language, so he was just having kirtan and prasadam, and he had big crowds coming. И нам надо запомнить это, когда мы будем проповедовать, потому что обычно, ну, в основном мы говорим кому-то просто воспевайте Хари Кришна, и нам надо знать, что есть и вот эти все вещи. И я вспоминаю одну историю, которая произошла в Западной Европе в начальные дни, когда приехал один преданный проповедник, и он не знал языка, но он просто повторял, как бы вот делал киртан и угощал всех просадом. И начали приходить как бы толпы на это все. And then another devotee came who spoke the language, so he gave a lecture at the Sunday program. И потом к нему присоединился преданный, который знал язык в той стране, и он вот на одной из таких программ на воскресных он провел лекцию. And the next week nobody came. И после этой лекции на следующей неделе никто не пришел. So we asked, what did you tell him? You know, what did you say? И он удивился, так и он спросил его, ну а что вообще ты на этой лекции там говорил? So he said he told him the regulative principles. И он сказал, я им объяснила про регулирующие принципы. And Prabhupada said even in Hyderabad on the farm, he said just prasadam and kirtan, don't even say you're not the body. И, например, в Хайдарбаде, в Индии, когда они проповедовали, Прабхупада сказал, только прасад и только киртан, не надо ничего говорить, даже не надо говорить, что вы не являетесь этим телом, просто прасад и киртан. All right, thank you all very much. Спасибо всем большое. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Рама, Рама, Хари. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama. I don't see anyone else, but Bhakti Shastra is always there, but at least put a picture in there instead of just your name, all right? Although the name is Если вы не включаете видео, то хотя бы фотку поставьте. Okay, bye-bye. Hare Krishna. Spasibo. Hare Krishna. Thank you, Guru Maharaj.